Ka toro tua tura taku rākau taku toko ana ka wiua rere tia tura ko ngā mii ki te ao wairua a ka toro tua nora ngā mii o te anō ka wiua rā ko ngā mii ki runga ki te ao tangata tātau e ngunguru nei. Nau mai, piki mai, ka ke mai ki te kupu o te uru e tūnei e mi I ka wake ana rā kia koutou katoa, kia tātou katoa. O te anō tātātou nei pūrongo tuatai o te reo te uru I tēnei wiki, a Koia e anga ke ana rā ki te ware toi, a rā me ngā tāonga o roto, I tū te uinga, whakātu I ngā mai a toi, ana ki roto I te riu o te roe o Taranaki, ara ki Whaitara, e nui ngā kōrero, e nui ngā āhuatanga, e nui ngā mauri, ana I kōrero tia, e ngā kai toi ki tēnei uinga tāngata. Kāti, kia aro atu rā tātou ki te pūrongo. Ka takiri mai te tau au ka takiri tahi ko tēnei Whakaaturanga Toi ki roto o Whaitara ki te māraki o Taranaki. Utone mai mo te roanga ake o tēnei pūrongo. E toi nuku, e toi rangi. You've got to understand and accept that Maori culture is your advantage if you want to be an artist, and you have to look at the depth of it rather than the colonised version of it. As a simple example, when we talk about man creating woman, tāne in that context is the radiance of the sun, and hini āhuatanga in that context is the firstborn, so that it's a personification of a woman, and woman are the mother of all life, okay? So the basis of that is you need to understand your culture, you need to embrace all the cultures and the knowledge of the world and grow yourself as an individual, and your visual language is your way of talking. Like kōrero, you have the oral language and you have the language of carving, of rārangi, and of the sort of images and the pictures you want to create. And you need to look at the ways in which our culture intermarry with all the other cultures of the world. And we all see the earth as a Mother Earth, and the sky as a Sky Father, and the moon is also a woman, and the stars are the resting places of our ancestors. So things like Manu Arataki, okay, is where all the ariki are born, and that's where they gather. And that helps to see us through the ocean and through the sea as part of our navigation. And it enables you to understand that when the moon rises and when the stars are in the sky, that beauty still exists in this world. And it's important that we remember that as we lose people who we love very dearly. No ngā kanoa ware toi I ka we atu a rātau taonga puiaki. We support this because this building is for the community, and the artists are something that needs to be developed by Māori, and we support everything to do with Māori and the wider community. So we make these things available for them. So, kei te pai for everybody to be here. So, it's been our contribution to the artists, Māori artists, and to the community of Whaitara. Mo te tono a Gary kia mātou, nā te reire hapu. Mo reira the kōrero a Māua kia Gary, no mai hari mai I runga te tari a nā te rahiri. No mai I runga te kopapa o te kopapa a Matariki hoki. E toki aua a, e puna I iri, e ringa toi. All my life I basically the only thing I wanted to make was a patu. So the Panamu one here is the first one that I've made, and just mixing with different artists and that has pushed me on into tonga pūrongo and teaching at schools now, especially with the music. So this is some of the tonga that in the time that I've been home that I've made. Troy Hunt, he rang me. He's been learning a little bit more on the instruments, and he spoke about it, and he asked if we'd like to exhibit, and
For me, it's really great to be a part of this and to exhibit some of the mahi that we have been doing. I created 4 pieces. There's a triptych, I think it's called, where you have 3 pieces that join together. And that's about so that the exhibition was about a beginning, but I felt that with every beginning there needed to be an ending to something. So, and with the past over COVID, we had a few tangi within our whānau, so there was the ending of them and like a beginning for me to step into a role within our whānau. Yeah, so that's how I've created and what I've created in my works. E whakatairanga e nei mai a toi I te rāngai wetu o runga. It enables me that the whole process of creativity is still alive, and there are people who are encouraging it, because it's important that we be creative in the way we live, and creativity is problem solving. So when you come up against a problem, the only person standing in your way is normally yourself. So you must look at it and say, well, how am I going to solve this? And as you solve many problems, you find you become better and better at doing it. And it's always difficult, but be positive, because the moon's going to rise again following month, and the stars are going to be out, and you have to live another day. E ai kia Nicholas ko te tino u o te mai toi, e ka pō I ngā paenga I ngā māramatanga katoa o te ao toi. E ora tonu a toi I ngā ringaringa o te kaitā, me ngā tāngata e waka tēnā nei I te āhuatanga o ngā mahi toi. Rauru Broughton pui, te reo o te uru. Ka tai te pūrongo ko tēnei rongo ake ana I te matua nei a Darcy Nicholas. E kōrero ana mo te ao o ngā atua, e kōrero ana mo te wairua o ngā mai toi, ana e wakari ngi ana. E rume mene atu rā ngā kai toi ki konei, ki tēnei o ngā wāi o tiano, ki te wakaputa, ki te wakātu, I ngā mai, me ngā kōrero o onu oro toi ngā mai a toi nei. Koina tēti I wāanga, ko ngā tāu kōrero mō ia te toi, mō ia te toi. E oki ake ana ki te toi uarewa. E oki atu ana o tiano ki te toi o ngārangi. Ka paila wātu tēnei o ngā tōpunitanga toi, me ngā āhuatanga. Ki te wai wā koutou, ki te toro atu I ngā mai nei, tēnā rere atu rā. Kia wiki rere atu ai au, mai te riu o Taranaki maunga, kia tai ake ai anō au ki te Awa Tupua o Whanganui. E toi anō te kaupapa o te pūrongo te wai ake nei, ko Huritau, te ingoa. O ti anō, kei te pūrongo a eruara rere kura, te roa ngātu me te o unu tangātu o ngā kōrero. E waka kitenga au ki te pokapū toi ki Whanganui. Aakoa e mō I o tia whānui tiana te kupu Huritau mo te rā whānau, ko te āngaitanga o tēnei kaupapa, e Huritau ana ki te tau, ka tae anō nei, ka hori. It's a word that people can recognise even if they're not Māori, but when you break it down, Huritau is a turning of the year. So in that way I wanted to use it to acknowledge puanga, but not call it a puanga exhibition as such, but really talk about what puanga is about in terms of reflection, consideration, like calming down, slowing down, and so that was the brief that was sent out to our artists. Ko te nuinga o te onga toi no te awa o Whanganui, ko I tai atu o rātou no wā I kē. There are a number of artists in the group that are well established, and one that people would recognise is probably Whaitara. He has a long legacy as a ceramicist or uku artist, and has ties to Whanganui. So he's one of our older ones, but also right down through to some emerging artists such as Pokapū, who is still actually completing his Bachelor's of Fine Arts at Massey down in Wellington. Ko toka rārangi poa, e uri aia no Te Awa Tupua, te pōtiki I roto I tēnei kaupapa. It feels great to be in this collective.
especially the collective itself, like so many talented artists and in different stages as well, I feel. For me especially, I think I'm the youngest of the collective, and so got heaps of upcoming artists and heaps of artists who are already well established. E whakaaturanga motu ake nā raukura Nāni Waitai, ara ko reporting back 2022. So when I wanted her to be a part of the group show, but after talking to her, she said she really wanted to bring her work home. And could she show more of her work? And rather than try and mix her work in with the others, it's a different kaupapa. So we just created a space for her to do what she needs to do, but with support. Because although she's growing in confidence, she's never actually done a solo show. I really just wanted to start building a bit of awareness in terms of the impact of such significant amounts of water from the natural, waterways. Wanted to raise the awareness on that, and I also wanted people just to start feeling good about themselves being of Whanganui nui tonu. Mō Isaiah Barlow, ko te kaumautu tau aia e ngaroana I Te Awa Toi. Around that 17 sort of year period, I kind of left art and went in this other direction, sort of software engineering, ended up becoming making websites and making software. I te mutungai o nā Vanessa Wairata Edwards e uri aia no Ngāti Tūwharetoa I rārangatia tēnei whakaaturanga, ara ko Huritau. I'm so proud of Vanessa. Like, she's pretty freaking awesome. I mean, she's my tūwharetoa cousin. She's also my good friend from here, Whanganui, and just that connection for me is powerful and beautiful, and I'll definitely support anything she does. I love her journey that she's going on with Te Awatunga and taking on the responsibilities for our iwi. We have our connections to Wharetoa and the river, and they're historic. So I love that she's here and is able to hold her own amongst that, but have that love and grace for us as a people here. For the emerging and the younger artists, these kinds of shows that Vanessa's sort of put together are a good stepping stone for, first, they're inspiring for the artists, and secondly, they give the artists a bit of a taste of, what these things are about sharing ideas. Āna, me Huritau katika ki te kaunga o ngā mai toi e whakātu atu ana ki te pokapū toi ki Whanganui. Iriwere rerukura te reo o te uru. Koia, kāti e rongo ake ana I ngā kōrero e au atu ana ki te rangi ki ngā wetu o ti anō kia puanga. E ara I te mea ko tēnei kupu ia Huritau, e pāna ki te Huritau o tētei mea o tētei kaupapa o tētei tangata. Kāo, kei te kōrero mo te tau kā ori, e kōrero ana mō ngā tini āhuatanga o tērā wā, e nui ngā kōrero anō oki kei roto I ngā taonga toi, e tūtū nei, e tūoiti nei, hei mātakitaki ma te tangata. I tāki nei ngā ruruku o te ao ko atu ki runga I nei taonga, I tai ake rā anunui mā a roroa mā ki te manaki I te kaupapa tūronga o te rā. Ina, ki te wātea no rā kōtau, ki te peke atu ki tēnei o ngā whakaaturanga kā tika me tai atu. E nui ngā kōrero ai ako, e nui ngā kōrero hei wānanga. Kia waka au kapu au mai te roe o Whanganui, ka piki aro piki ake ai au ki wea o ti anō ki roto I te riu o arangi tāne. Kia tae atu au ki tāmaki nui ārua. Koe ia tēnei te wāi, e ara te kaupapa, e waka kota I no ngā wātene Māori me ngā karangarangatanga o tērā takiwā. Ara, ki ngā iwi ki o te āpori no oki, ana kia tau atu, ana e wā waka wanaunga tanga tēnei, ka ia tema emi te roa ngātu.
Kia mauroa te tū whakautea ngā hapori Māori, ko tū whakaute te ingoa I tapaina ki runga I te hui hauora I whakahaere hia e te Piringa mana tōpū wā tēnei Māori ki roto o tāmaki nui ārua. Ko te kaupapa te tū whakaute, kia tae ngai tātou te iwi Māori me ki ngā whānau katoa, kia whai mana I roto I tō tātou nei hauora. Mo te oranga tonutanga o tātou katoa, I roto I ngā tū āhuatanga o te wā. I whakatōpū tahi mai ai te kaupapa ne, I te hapori whānui ki te wāhi kotahi, ki te noho tahi, ki te whakawhanaunga tahi, tai pakeke mai, tai ohi mai, tai tamariki mai, anō hoki. Ko te mahi whakangāhau, ngā wānanga hauora, me te kimirongo ārai mate, etahi o ngā kaupapa nui o te rā. Katoa mai, e hāngai puana ki te hauora o te tangata. In the heart, eh? Everyone wants to come and look after our people, you know, show them the love, take them wherever they want. We do a lot of voluntary. We've done the voluntary for 14 years, and you know, and we're just starting to be recognised now. So we're no longer parking cars out there. We're out there promoting what we can do for our community and for the whole of Roto. We got the best day out because it was raining here yesterday and all week, and we didn't think we were going to have a good turnout like this, but man, it's just been marvellous. E manawa titi ana te Piringa mana tōpū wā tēnei Māori ki te tauawhi I ngā hapori. Kua toko maha ke te hunga rangatahi I Anei, kua uru atu ki roto I ana rārangi mahi. He honore nui mā tēnei māma ki te tū ngātahi me ana tamaiti tokotoru ki te mahi I enei mahi. The kaupapa I felt aligned with who I am as a person. So that was me. That was the first step I took to becoming a warden, yeah. I think the biggest thing for me is our people, being able to help out. Like, that's who I am. Like, I love helping people. I think it's my personality. And to do it without expecting anything in return, but, you know, purely for the kaupapa. Like, some people probably don't understand, but for me, if you can't do something from the goodness of your heart, and not expect anything in return, I don't know if this would be the space, because this is where we give, and we give freely of ourselves. The rangatahi are amazing, and I think one of the things for me has been a bit of a buzz is I've had 3 of my sons come through the kaupapa. I've still got one of them here with me. He's only 15. He's our youngest warden, and he loves it. Like, he's thriving. Yeah. Ko te rongo pai tētahi wana tamaiti e te kaumārima te pakeke I uru atu ia ki ngā wā tēnei Māori I te marama o kohi tātea, ko tāna he mahi nui te tauawhi I te hunga o tōna hapori. Being a warden has been pretty mean actually, a bit hard work, but yeah, well, I've seen all my brothers and I've seen mum in here, so I thought, oh yeah, might jump in there, see how it is, and yeah, been a warden since January. In weekends we will go do night duties, going around patrolling Palmy and Levin, and we'll come set up these marquees, gazebos, and we'll go help at vaccination sites and that. And we'll go help out at maraes, setting up what they need. Kua whai whakaro mātou ngā wātine kia pēhi ai mātou ki te huakina te tatau, engari kia whakāhua tia ki te hunga taiohi, he momo rauetanga me ki, he momo kaupapa mō rātou hoki, e hara mo te hunga pake ki kaumātu ana ki tēnei mahi. Nā reira, koira, engari he wānanga nui tira. I eke te rā ki ona taumata, me ngā whakangāhau a ngā kaiwaiata pēnei I a Luke Whanga, Sian Doherty, Lion Rez, rātou ko Israel Star. Te mehemi te reo o te uru. Tēnā rawātu e koe e oa e tema, e wakamara mana, e wānanga tēnei. E wakapiripiri ana I te tangata ngā kaumātua, ngā mātua, ngā tamariki mokopuna. E wā ngā au, e wā waiata, e wā ako I e te ironga mō iotanga mo te urutā. E rā mea katoa. E te anō kia koutou oki e ngā wātene Māori ka nui te mihi. Kia nui te mihi tā te mea ko koutou te I kāui
e tino mai nei, ki te manaaki i a tātou nei, tāngata noroto i ngaro e i ngā kaupapa nui, i ngā kaupapa o te iwi, ngā kaupapa o te āpuri. Ka pai te wairua o tēnei uinga ana i roto i a tāne oiano, i roto i tēnā roe me ki o tāmaki nui arua. Nō reira, e ngā iwi, e ngā āpuri, ka tuku nā tuku ngā kupu mauri ora ki ngoi a koutou, mo te mauri ora oki o tēnei kaupapa. Ka tiake, kia moe e mai ai au i ngā tūranga o tōku tupuna a tūranga imua te tama aturi, nā kātai au ka aro atu, me te iu oki o taku waka, kia tae anō au ki roto i a Whanganui. Kia tau atu au ki te pua o te awa nei. Koe nei tonu te wā i tau atu ai a kupe i tōna tāinga tuatai ki tēnei waitua. Ea a kei konei, o te anō, ko te pua a tonu. I roto i tēnei wā, kei te wakatikaina te pua, ngā wāanga, ngā taata, ki noo waiora mai ai ko te pua o te awa Whanganui. Kei tēnei pūrongo, i wakaitia a nui mā a rai mā, kia tai ake ki te wakarongo ki ngā kōrero mo te wanaketanga o te pua, Anei te pūrongo. Ko te puaa e kaupapa nui ei waka au i te puaa o te awa o Whanganui. Kua puare mai ngā tatau ki te āpori whānui kia mara mai rātou i ngā whakawanaketanga. Today is about is an opportunity for the wider community to come and find out what's happening down here. Truthfully, we've been a little bit overwhelmed with how many members of the community have turned up and from different areas and different interests within the community. It's been wonderful to interact in an informal setting with so many people. It's probably 4 times what we expected. E kaupapa au tēnei mo te roi o Whanganui, arā te mai ngātai o ngā rōpū o te kaunihira o Whanganui, te kaunihira arohe o Horizons, Q West Boat Builders, me te mata pūau. My role alongside Te Mata Pūau is about upholding Tupua Te Kawa, the values of Tupua Te Kawa, and as hopefully more of us know, Te Kawa Tuawā is about ngā manga iti, ngā manga nui, everyone coming together as one awa basically. So that's about everyone being part of the journey to restore our awa, which includes the hapu at place, the iwi whānui, our neighbours, our community members. I feel privileged to be in a position to work so closely with that particular group of people. And from Whanganui District Council's point of view, my main feedback on that would be that Te Mata Pūau make us better at what we do in every way. We do our jobs more consciously and more effectively as a result of being a part of this project and their guidance. E tuataitanga tēnei kaupapa mō Whanganui. Te Pūaha is being described as the first true example of a community-led project under Te Awa Tupua. So this is a learning curve for all of us. But, you know, because organisations, councils and, you know, business people, they've had many decades of working the way that they're used to. So this approach of working is a whole new approach that we're all learning about. Te aua nei, kua tai mai te āpori, kua puta mai ngā pātai. We really want to hear the voices of the community. It's really important. Already we've heard some really strong opinions. And you know, some opinions that might be a bit triggering, but that's all part of this process, is about allowing that opportunity for people to feel like they've been heard. E tikāna ai tā te kauni ira o Whanganui,
ke manaaki ia tēnei taonga mō ngā whakatupuranga kei te eke tonu mai nei. And like everything else that's happening, it has evolved over time. We've forgotten where the life source is, and that's the awa. So it seems only right to come back to the awa and to make that the focus. And if we're looking from that point, the community will be enriched and enhanced in every way. I te mea, ko te awa te mātāpuna o te ora. Iruere rerikura, te reo o te uru. Kātia ke te pūrongo tēnā rau atu koe. Tia no kia koutou i āre ki te whakarongo atu ke ngā whakaritenga, ngā mai kua maia, ngā mai kā maia, area ke nei. E oranga tonu mo tērā wāango te puaa, e oranga oki kā tau ki Te Awa Tupua whānui. No reira kātika rā, ki tai ake rā koutou ki te whakarongo kātika rā, ana kia tuku nātu ko ngā kōrero ki te iwi o roto Whanganui o tia no me ngā piringa ranga maa. Ai reira oki rā te kauni era o Whanganui e tuku ana i ngā kupu wakamauki e pāna ki te oranga tonu mai o te pua. Ka tia ke i runga i tērā i te mea ki te pua au ara ki te ngutu o te awa. Ka riro rā tēnei mā tēnei ngutu o tia no mā ngā ware kōrero o te korimako o Taranaki te reo irirangi o Whanganui rangi tāne no oki e mii atu rā kia koutou e te kā kuni tangata karanga mai. O tia no nā runga i tērā kei te mā ngai pāo e kore pau, ngā mii kia koutou e raumanaki mai nei i tēnei taonga kōrero. Nā runga i tērā e te iwi e kia tau ngā manaki tanga nui ko ngā tōmai rangi oki me tau ki runga i a koutou. Katoa te runga, te raro, te wao, te roto, tēnā koutou, ki he mauri ora. Ko te reo, te take.